Zambia is a country blessed with the biggest water resources in southern Africa and plenty of fertile soil for agriculture. The majority of Zambians live in rural areas and depend on their agricultural activities to make a living. However, because of the lack of modern technology and climate effects, many farmers are depending on a good rainy season to ensure the nutritious needs of themselves and their families. On the other hand, many households depend on staple food like nshima for their daily diet. Lack of knowledge about access to nutritious foods lead to high rates of stunting and malnutrition. Keyhole Gardens are one of the tools supported by the project to increase the year-round availability of nutrient-rich foods. Together with regular training on nutrient values of different foods, Keyhole Gardens help families to produce their own vegetables close to the homestead and allow to diversify the diet with foods that contain iron, vitamin A, and proteins. The nutrition status has been quite bad. If I could give you some indicative figures, what the province was contributing to nutrition status to the national average is something well above 50% of children under 5 years old being stunted. That is according to studies way before 2015, and meaning that there was poor consumption of vegetables and protein source. And knowing that most of us as Zambians here, you realize that in most villages there will be a large amount of nshima for very little relish. But the nshima is mostly your carbohydrate, which is just an energy source. But you're missing the protein and the other necessary vitamins. So that has been a problem. Ninakala mbali wa chitukuko ichi pamene chabe fansa inabwera kuno kwatu kupetauke mu 2015. Ndipo ine ninakala mmozi wa iwo opunzisa paza fansa kunena kuti paza nutrition mu chaka cha 2016. Nakala munili kuchita chitukuko chimenechi kwa zaka 4. Tisana kale mbali ya chitukuko cha fansa zakudya zinaliko, koma tinali kudya zakudya zimozi na zimozi. Sinaluziva kuti kudya zakudya za mitundu zosiyana zimene tili nazo mu makomo mwathu zitithandiza chani timadada chabe pasima chabe kwata. Chisana bwera chitukuko cha fansa kadyedwe kandiyo monga kumbali ya ndiyo za masamba kunali kovuta chifukwa timadalira chabe munkhwani nthawi za mainza kunena nthawi za mvula timadya munkhwani wa fresh, ndipo nthawi za malanga timatenga munkhwani uja tiyumika tidyanso nthawi za malanga. Kunkhani ya madimba timaludalira chabe mulepu, ndiyo mane tinali kuziwa kwambiri lepu chabe kumadimba yakutali kutali kumishambo kumene kupita mazi. Sinaluziwa kuti kodi pakhomo tingakhale nako kadimba kotere kuti katithandizire, sinali kuziva. In my view, the Keyhole Gardens, because of the way it's placed, the location, because it's just next to the kitchen, it means that the household has access to nutritious food, which improves the consumption of these vegetables. So the benefits, first and foremost, for emphasis sake, when you have a Keyhole garden with you, you have access to nutritious and very delicious vegetables because of the way that they are produced. Muli mapindu yochuluka koposa kusenzesa kuika chabe pansi mbewu. Chifukwa umunakambira kale kuti aka kantu ka Keyhole garden kamagwira mazi sibatayika ngati tatirira yagwirika kwa nthawi yaitali. Koma mazi ngati tabatira chabe pansi tabyala tundiyo twathu pansi, mazi amathawa mwamsanga munyontho mata mwamsanga ndiyo zimakhala na njala ya mazi mofulumira. Koma ka Keyhole garden kamagwira mnyontho. Sono aka kantu nakaona kuti nikabwino kwambiri kupambana ubyala chibyale. Ka Keyhole garden kodini kachiyani mwe nikadimba kangono kapanyumba tulepu nashalango pangono tubiru nashalango pangono siningasowe tundiyo mpoto ayo nuzili milaneka siningasowe tikaliamba tuma Keyhole Gardens ende nthawi ya masauso ndiyo zonzo tivuta tonzo itose kila ndrama paina ngolia ndrama ungo kuli lya de ndiyo zimozi na zimozi tonzo sinthalini.
pechiwera afansa kuzotiphunzisa makeyhole garden aya napezamo phindu abwino pakuti ndiyo nangu kwa fipa nifunika titi ndilowe mdimba mwangu nithioli ndiyo nipikire vana ali. Under the FANSA project, we decided to introduce the Keyhole Garden in order to ensure the availability of vegetables throughout the year among the beneficiaries. So there's a variety of views, but in that variety, those that we've been exposed to are generally happy with this project, with the Keyhole Garden concept. I will highlight, for most, when it started, it was just maybe something that would be an outreach. But indirectly, some have even gained certain skills. The issue is that you not just have mpiru alone or tomato alone, but sequentially you have different vegetables there, meaning that you can also interchange your diet. When kids are tired of this type of vegetables, you move to the next and things like that. Neo pano tanzi chakuya simpasa tanzi ndiposo kuteteza matenda ni lepu yuteteza matenda, mpilu yupasa magazi, spinach yupasa magazi, wondwe yupasa magazi, bati nyama yumanga tupi, then sima yupasa mpamvu. So napezamo phindu tika Keyhole Garden nikabwino kuzilimira weka pang'anda kadimba kakang'ono. Treater pumps are another tool supported by the project. A treater pump is a human-powered suction pump that sits on top of a well and is used for irrigation. It is designed to lift water from a depth of 7 meters or less. The pumping is activated by stepping up and down on a treadle, which are levers which drive pistons, creating cylinder suction that draws groundwater to the surface. Treater pumps provide inexpensive access to water for irrigation without the need for electrical power or other industrial infrastructure. The treater pump can be used by both men, women, and youths. The treater pumps were introduced to our households as a way to ensure availability of nutrient-rich foods throughout the year. The treater pumps allow households to be able to have gardens even during the dry season. Kuchokera pomwe mbali ya chitukuko cha chova yafika tikwanisa kulima mbewu zosiyana-siyana, tomato, lepu, mpiru, spinachi, ondwe, onioni, terere. Ndiponso pomwe chabwera chitukuko chakachova ubwino ulipo madzi siyativuta otapa lomba timasuka oropita kamwana kazichova yokwanisa kuthirira madzi yabwera bwino, mbewu zioneka za thanzi yabwino siyana nkale zizimakula bwino. Pomwe nalowa mgulu iyi ya azimayi chakudya lomba pano panga pakhoma chilukwanira vana kula kwa thanzi salukula kopiri mindira. Phindu yomwe ndipezamo posenzesa chova njakuti nikathirira madzi yakhala yo konda bwino mboso mbewu zikhala zathazi mwinolo kati natangwanika nibopitako lo 2 days kukwa choma kosathirira koma chinyontho chikhalamo. Chomwe timachita mkagulu kathu kuti ichi chitukuko chipitirire mwezi uliwonse timasonkha ndalama. Chomwe tisonkhera ndalama izo tichitira kuti kaja kanthu kakaonongeka titenga ndalama zinja tisonkha tikakuthumba kukonzesera kaja kanthu. Kuja wakanosonkha ndalama basi kulibosenzesako jakati chisafuna kuti agwirizane na anzake. Overall, the introduction of treater pumps and Keyhole Gardens has had a positive impact on the rural communities in Zambia's eastern province.